note down the new words that are there. They are going to have their own importance in the line. Let us look into it. Simple passage, of course, compared to the previous passages. These people who have long been noted for their delight in markets. People delight in markets, whether that be due to their bargaining temperament, which makes them enjoy haggling for its own sake, or to their love of company. Just to analyze those two sentences. People long been noted for their delight in marketing. Delight andre eno? What do you mean by that? So, if you can't get the exact meaning of it, the people have been engaged in that activity, they are going to enjoy it. They are going to have it. What for? See their answer. Due to their so one more thing, last previous class alli that one line and the second line and that no, have you gone through the dictionary and got the meaning of that particular process and all that? ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಲೈನಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನಿಗೆ ಇರುವ ಲಿಂಕನ್ನು ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವಿನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೂಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಕ್ರೊನಾಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ 3, ಇಫ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆದ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೀವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದು. ಸೊ ದೇರ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ sentences of alphabetical order. Illa. Alphabetical ಅಂದರೆ A, B, C, D, E, F, G, H like that. Now, that you can delete. Another one, chronological order. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ? ಎಸ್, ಲೌಡರ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಲೌಡರ್. Another option was statement illustration. ನೀವು ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಒಂದು 4 ಸೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಆಡಿದರೆ ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅದಿತ್ತದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲಿನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇವನ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋ, ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. 4 ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೂಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. So, let us switch over. This is a simple passage. So, here you see, people noted for their delight in markets. One statement has been given. Next one, what for? Answer alle ide. Due to their bargaining temperament, which make them enjoy haggling for its own sake, or to love of the company. Market. Love of the company. Companies refer to which particular this thing, instance in the situation. Company ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? People were all there. ಒಂದು ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡೋದು. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಲವ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅನಿಸ್ದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಏನು ಅದು ಹೇಗೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಲೈಟ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಅದನ್ನು ನರೇಟರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ದೇ ಟೇಕ್ ಡಿಲೈಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್
Because bargaining, one attitude of bargaining. Another one, people are there, they may meet each other, they may exchange their ideas, they may wish each other. So, that is another kind of this thing, love of the company. The results are, look at there, results of what? Results of these two, bargaining and having company, are remarkable, notable. In a number of places, markets are held twice in a week. It is not at all uncommon for markets to be attended by 1,000 customers. This is one statement given by the author. Next paragraph. This market space merely an open space. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇದು. ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಮೇರ್ಲಿ ಎನ್ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಬೂತ್ಸ್, ನೋ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇರ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಶೆಲ್ಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Platforms will not be there, and no booths or no tables and all that. All the materials have been, all the things that are to be sold by the sellers, openly it has been displaced. Most of the market is taken up with the agricultural produce. That means you find some of the things that are there in the Sandy, they are all of agricultural products. Answers are given over there. They astonishing and completely refutes the notion that they are always content with the monotonous diet. One thing is certain, why only agricultural products are there? They are related with diet also. That is what the narrator wants to say. So, examples are millets, maize, grains, beans, peas, sugar cane, etc., etc. ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇದು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ದೇರ್ ಬೈ ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವೆಂಡರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ದೇರ್ ಬೈ ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್? SQUAT, squat means what? It's a kind of sitting. ಅವರಿಗೆ ಚೇರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವಾಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲನ್ನು ಈ ಥರ ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್. ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಬೈ ದೇರ್ ವೇರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್, with that only they are going to manage to sit over there. All close together, buyers pick their way deviously through the dense crowd and over the various foodstuffs. So, purchasers, they are going to purchase materials over there. Simple passage. Now, how questions can be set on this anta? Adhika, I told you in the beginning, please go through the leading newspaper, especially the editorial section over there. After reading that, you close it and you just rewrite the whole thing in your own sentences. Briefly, of course, not completely. And if possible, try to set questions on it. These are all the techniques that you can have it to have hold on this particular section of question paper. ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥೀಮ್ ದಟ್ ನರೇಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಟು ಗಿವ್ ಔಟ್ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್? ಅದು ಆ ಥೀಮನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, and some of the words related to vocabulary, new words, meaning of them pertaining to that. Then what is the inference that you are going to draw? Narrator ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ that becomes easy for you to answer this type of question in the examination. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದು. I gave you 5 questions, 5 ಅಲ್ಲ, I will going to give you all the 10 questions, and if possible I will give you 3 options for each. Noted. First question,
appears to be very simple passage. Question number 1. Noted. ಅದರ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ನೋಟೆಡ್ ಅಂತ ವರ್ಡನ್ನು. ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ HERE, ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ I'll give you 3 options for each. A. Remarkable. B. Well known. C. Significant. Second question. The word uncommon. The word uncommon stands for option A, unusual, special, B, special, C, unfamiliar. Third question. People were delighted in the markets. People were delighted in the markets because option A, they enjoyed haggling. HAGGLING, enjoyed for haggling. B, the marketplace was in open space. The marketplace was in open space. C, all the above. All the above. Next question. Squat, SQUAT, squat refers to option A, spitting, SPITTIG, spitting. B, sitting cross-legged, and C, standing. Okay, next question. According to the author, A, option A, people took a variety of diet. People took a variety, VARIET, a variety of diet, DIET. B, they took a monotonous diet. They took, 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 monotonous, MONOTONOUS, monotonous diet. C, he does not mention about their diet. Next question. The most suitable word. Look at the question. The most suitable word for vendors. For vendors. ಆ ವೆಂಡರ್ಸನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ is option A, shopkeepers. B, hawkers,
HAWKERS, hawkers. C, sellers. Next question. The market was held A, in the open, B, in a covered area, in a covered, COVERED, covered area, C, it has not been mentioned in the passage. It has not been mentioned in the passage. Next question. The markets in number of places, are held twice, TWS twice. Option A, in a month, B, in a week, C, in a fortnight, FORTNIGHT, fortnight. Enough. You do one thing, I'll give you 3 minutes time. If you want to go through the lines of the entire passage quickly, of course, we are noted down and we have discussed and given some of the ideas also. Please go through the questions and answer the relevant options. Matt, do it. Let us see how many of you are going to score. Don't you have a passage with you? Over? Fine, good. Yours over? All the 8? Do you have the passage with you? Good. Over? Very good. Okay, one fast reading of the entire lines of the passage. See, these people have long been noted for their delight in markets, whether that be due to their bargaining temperament, which makes them enjoy haggling for its own sake, or to their love of company. The results are remarkable. See that the results are remarkable. A particular statement ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. Actually, when you are going through the lines of it, you feel that it's no way connected with the passage, but that is the particular line which is going to help you to answer the question number 4 or 5, I think, I don't know. The results are remarkable. Results of what? Having company, bargaining capacity. ಇದೆರಡರಿಂದನೂ they take delight.
ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್. ನೋಟ್ ಇಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕು. ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಇನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ markets are held twice a week and it is not at all common for markets to be attended by 1,000 customers. Leave it. The market space is merely an open space set aside for the food purpose. No booths, no tables. Most of the foodstuffs are exposed on the bare ground. Question ide idakke. And some goods are slung on strings between posts. Most of the markets is taken with the agricultural produce, etc., etc. And okay, now go through the questions now. Noted here means, you have to give the meaning of the word noted. ಈಗ ನೋಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ನೋಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೋಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ನೋಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಬಟ್ ನೋಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ in the passage that these people have been noted for their delight, ಹಾಗಾದರೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ನೋಟೆಡ್ಗೆ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ in this passage, next one, significant, that you have taken down, I think. Significant, no, signified, significant, but well known ಅಂದರೆ ತುಂಬ you can accept this, ನೀವು ಒಪ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು people have been noted for the delight. ಹಾಗಾದರೆ ಆ noted means it's either distinguished, that means to say that remarkable is equal to distinguished, remarkable, well known, significant, all okay, synonyms ಇದೆಲ್ಲನೂ. ಆದರೆ in this particular passage it is well known only. How many of you have marked well known? Any other passage, I mean option have been noted? ಯಾರು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿದರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, uncommon. Look at the word uncommon, special, unfamiliar, all the above. Which one? Unusual. ಹಾಗಾದರೆ uncommon ಅಂದರೆ, don't you feel that unfamiliar? Uncommon ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು uncommon. Don't you think that unfamiliar ಆಗಲ್ವಾ? ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಓವರ್. ಆಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್? ಅನ್ಕಾಮನ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ ದ ಎಬೋವ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದರೆ, ನೋಟೆಡ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ equivalent ones, but one particular option is going to be suited for the situation, for the passage that has to be chosen. ಆಮೇಲೆ the word uncommon ಅಂದರೆ no doubt unfamiliar, unusual, special, everything is okay. Even from the passage itself it is going to hold good. All the three, they all hold good. Unfamiliar, unusual, special. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್? ಆಲ್ ದ ಎಬೋವ್ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ. ಸಿ, ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ರಿಲೆವೆನ್ಸಿನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೂಸನ್. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್, people were delight in the marketplace because they enjoyed haggling. The markets were held twice a week, open space. Then all the above. ಇದು ಕೂಡ all the above. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
due to their bargaining, enjoy haggling, that's also there. And it is in an open space. Open space andaga, they are free to move all over, they can meet people over there. It is not going to be a confined area. Therefore, all the above is the right one. Squat refers to anta helide. SQUAT, squat. Spitting anta ide. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಉಗುಳೋದು ಅಂತ. ಯಾರಾದರೂ ಸೆಲ್ಲರ್ಸು ಉಗುಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋತಾರ ಅಲ್ಲಿ? ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಲೆಗ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಸಿ ದೇರ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ ವೆಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಬೈ ದೇರ್ ವೇರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್, ಯು ನೋ, having that, they are going to have a squat type of their position. ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ರಾಸ್ ಲೆಗ್ಡ್ ಅಂತ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಸಿಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬ್ಲಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಥರ್, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಥರ್ ಸೇಸ್ ವಾಟ್? People took a variety of diet. They took a monotonous diet. What do you mean by the term monotonous? Monotony, monotonous. If you are doing a same kind of work for hours together, you know, it's a monotonous one for us. Meaning ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ monotonous diet to their body, of course. He does not mention that their diet at all. Narrator has not mentioned. Has he not mentioned here? Mention ಮಾಡಿದಾನೋ ಇಲ್ವಾ ನರೇಟರು? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನನ್ನ? People took a variety of diet. Agricultural stuffs are there. Maize, sugar cane, etc. etc. ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. They are all good for health. They are all related to the diet. Therefore, people took a variety of diet. ನೀವು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? So, people took a variety of diet. That's what narrator has mentioned here. Then, it was difficult to move about in the marketplace. Why? I mean, that has not given. Vendors. The most suitable word for vendors. Sellers. Once again you see here, most suitable vendors. If you read a story or something like that, no, writers are going to use that shopkeepers, hackers, sellers, buyers and all that. Illi, shopkeepers, sellers, buyers ಅಂತೂ ಬಿಡಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಬಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವೇ ಗಿವೆನ್ ದಟ್, ನಾಟ್ ಗಿವೆನ್ ದಟ್, ಇನ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಸ್, ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್, HAWKERS, ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಹಾಗಾದರೆ ಗೋ ಹೋಮ್ ಟುಡೇ, ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಸ್ ಅಂದರು ಸೆಲ್ಲರ್ಸು, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ದರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ದರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ HAWKERS is the most suitable equivalent for sellers, vendors in this passage. You go through the dictionary, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತೆಗೆದ್ರಿ, ಹ್ಯಾಕರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯು ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್. ಬೆಟರ್ ಯು ಗೋ ವೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಅದೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ಕಾಮನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ದರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಸು, ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಗೆಸ್? ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ದರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲ್ಲರ್ಸೇ. ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ದೇ ಗೋ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ದೇ ಸೆಲ್ their goods and all that. But sellers, as mentioned in the passage, do they go to that place every day? ದಿನ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಹೇಳಿ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್. ಬಟ್ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ದೇ ಡೈಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ನೀವು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ದೇ ಕುಡ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಆಲ್ ಓವರ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ದರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಬಟ್ ವೆರಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಸ್ ಓವರ್ ದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ದರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನಾನು ಡಿಕ್ಷನರಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನೇ ಹೇಳೇಬಿಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ 2 marks. ಕ್ವೆಶನ್ ಸೀಮ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾರೋರು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರೋರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ 2 marks ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ವರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ ದ ಓಪನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್. ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. Now I have brought how many passages that we have discussed so far since from the beginning? 6. Okay. Now I learnt that your classes will be there up to another 10 to 12 days. Actually 1 month ಆಯಿತು, another 15 days. I may engage your class for another 1 or 2, but I have got number of passages here. I will hand over to Mr. Ganesh. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಾಪೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಅದೇ ಅನಾಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು, ಅದನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. Please be quick. Edmund Burke EDMUND, Edmund Burke, BRUK, Burke, called the press, PRS, press, the fourth estate of the fourth, FOURT, fourth, ESTATE, estate of the realm, REALM. Full stop. I think he did not use this title. He did not use this title for the press thoughtlessly as a social ruling group, or class. Full stop. The three estates are ಇಡು ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ARE ಹೇಳಬೇಕಂತಿದ್ದೆ ನಾನು. 3 estates OR ಬರೀರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ARE another one R is there. The 3 estates are realms, REALMs. Just a minute. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಫೋರ್ತ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಮ್, RELAM ಗೇವ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಓದಿದರೆ ರಿಲ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಸಿಲಿ ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ he did not use this title for the press thoughtlessly as a special ruling group or class, full stop. The 3 estates
ಆರ್ ರಿಲೆಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಲೆಮ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಓದೋ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮಗೆ ರಿಲೆಮ್ದ ಮೀನಿಂಗೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನೌ ಯು ರೈಟ್ ಆರ್ the 3 estates or realms are now ARER are Lord's spiritual LORDS Lord's spiritual comma the temporal TMPO or temporal in the brackets you write he has given the meaning of it also. Other lords, temporal means other lords, and commons. Other lords na brackets al haki and commons. Full stop. The press has been rightly called the fourth estate as yes, it also constitutes a ruling group or class like the lords and commons. Full stop. It cannot be denied in a free country that the press exercises good deal of influence in shaping public opinion and pointing out the weaknesses or defects of society or of government, comma, and in general bringing to light 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 all those good or bad things in society which would have otherwise remained unnoticed. Full stop. The power is not limited or put under any check. So it is like a check. Full stop. The press is instead of being controlled by anyone
anyone put semicolon ige semicolon idaki controls life and thought of a nation, full stop. Hence the press constitutes an estate by itself. Next para. Obviously, comma, please be quick. Thus, power which the press in any country wields, W-I-E-L-D, wield, yes, wields, depends upon the number of newspaper readers. Stop. The opinions and comments of the newspapers can influence the life of a nation, only when they are read by people. Full stop. Reading in turn, comma, requires that the general mass of people should be educated. Full stop. Thus, THOS, thus, comma, the spread of education determines the extent of the newspapers. Full stop. Where readers are few, comma, newspapers must necessarily be few. Full stop. Their influence, THIR, their influence, comma, in that case can extend only to a small minority of population. Full stop. In a country like India, comma, the percentage of literacy is very low, and the standard of journalism is not very high. Full
full stop. So press has to play the role of a teacher here. Press has to play the role of a teacher here, H-E-R-E, here. That's all. So out of the 3 or 4 passages given or dictated by me, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ವಿತ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೆಸ್? ಎನಿಬಡಿ? ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತಾನಾ? ಅರಬಿಂದೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ the right of free speech, the right of association, the right of press. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಎಸ್ಸೇ ಬರೆಯುವಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ KSO ಮತ್ತು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಎಸ್ಸೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಆಗ ನೀವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅದು ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿನರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ಸೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಹೌ ದಿ ನರೇಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೀಚ್. ಈಗ ನಮಗೆ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೀಚ್, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್. ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅರಬಿಂದವರು. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ. ಇವು ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. So the narrator has given a substantially everything that what the role of press, how the press is monitoring the public, the role of press in India at present, all these things have been given. ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಂದ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬ್ರೂಕ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ರೈಟರ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬ್ರೂಕ್ ಅನ್ನೋ ಎಸ್ಸೇಯಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, he has said about the press, ಹೇಳಿದರು ಏನಂತ, press as the 4th estate of realm. 4th estate. ಹಾಗಾದರೆ what is the meaning of the word estate? Just go through the second line, third line of the passage, ನಿಮಗೆ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬ್ರೂಕ್. ಐ ಥಿಂಕ್ he did not do you accept that I think refers to Edmund Burke? ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಐ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಇದೆ, ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬ್ರೂಕ್, ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರೆಸ್, ಏನೋ ಕರೆದ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಟು ದಟ್ ಐ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬ್ರೂಕ್ ಹಿಯರ್? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಟು ದ ನರೇಟರ್. Someone is telling about the press and all that, but he has referred what Edmund Burke has said. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ he did not use his title for the press thoughtlessly. ಅಂದರೆ he has done it thoughtfully ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವವರು of that particular section. 3 estates ಯಾವ್ಯಾವುದು? ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬೇರೆದು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ಬಿಷಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ.
ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶನ, ಅಥವಾ ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ತ್ರೀ ದೆನ್? ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ದ ಟೆಂಪೊರಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು, ಅದರ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ದ ಕಾಮನ್ಸ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಪವರ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್, ದೇ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಪ್ರೆಸ್. ಅವ್ರ ಥರನೂ ಇದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಡಯಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಪ್ರೆಸ್ ಶುಡ್, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಇವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆರ್ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಎಸ್ ಸೆಡ್ ಇಟ್. ಪೀಪಲ್ ಬಿಲೀವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸ್. ಪೇಪರ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ನಂಬಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಓದೋರು ನಂಬಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು? ಯು ಟು ಗಿವ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ರೂಲಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ಸ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿನೈಡ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ರೀ ಕಂಟ್ರಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ good deal of influence in shaping public opinion and pointing out the weaknesses of or defects of the society or the government. It highlights the weaknesses of society or even the government also. ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇದೆ. ಇದು ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, 1975 ಜೂನಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ದು 1975 ಜೂನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ಲಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೂ ತುಂಬ ಹಳೇದಾಯ್ತು, ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಾಗೋಯ್ತು, 40 years. ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸ್ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್. ಪ್ರೆಸ್ ಪವರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಡಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು, ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಎಮ್ ಅಂತ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬ್ರೂಕ್ ಕರೆದಿರೋದು ಅಂತ ನರೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ನೇಷನ್. Hence the press constitutes a state by itself. Look at the last line of the first paragraph. Hence the press constitutes an estate by itself. Estate meaning ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ, ಅದರ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ರಿಲೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ರಿಲೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 3 ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಲ್ಲ, ತನಗೆ ತಾನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪವರ್ನ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೀಲ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಬೈ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಬರೀ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕಾಗೋಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡರ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದೇರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಗಿವ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಎನಿಬಡಿ? ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಇರೋದು? ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳ್ನಾಡು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 95 to 96% ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಯಾವುದೋ 1-2 ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದದ್ದು, ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗ ಬೇಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಓದ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಸೈಡ್.
narrator says, you see, press in any country depends upon the number of newspaper readers. Number of newspaper readers are less in number, newspapers have no meaning at all. Other existence ge arthane barodilla. That's what he has said it here. See that? Nation only when they are read by people. Reading in turn requires that the general mass of the public should be educated. ನಾನೊಬ್ಬ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಲೈನು ಇದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಅದು ಎಜುಕೇಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರಬೇಕದು, ಪ್ರೆಸ್ ಅದು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಬಿ ಫ್ಯೂ ಇಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್. Their influence in that case can be extended only in a small minority of population. In a country like India, he concludes, and he wants to give the present fact of the Indian situation. The percentage of literacy is very low and the standard of journalism is not very high. Journalism, standard of journalism, not very high. ಯಾಕಂದರೆ ರೀಡರ್ಸೇ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. So, press has to play the role of a teacher here. He wants to say that press has to do the role of a teacher. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಟರ್ ಅಂತ. ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಂಥ ಮೀನಿಗೇನು ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಜುಕೇಟಿವ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೂಮ್ ಅಂತ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ವೂಮ್, ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೂಮ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತಾಗ ಗೋರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್. ವಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್, ಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಸೈಡ್. So, newspapers or press is also one of the media of educative this thing. Adu koda. That's what he has said. Now, shall I ಈಗ ಒಂದು do one thing. We have analyzed everything of this. ಫಾಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಐ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. 2 minutes or 3 minutes ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. Okay. Any clarification needed? ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ? Shall I give you the questions then? Questions ಕೊಡ್ಲಾ? Okay. Question number 1. Edmund Burke called the press. Edmund Burke called the press. Option A, the fourth estate. B, Lord Temporal. ಸೊ ಎರಡೆರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಟು ಸೇವ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ಟರ್ಮ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ the term TRM term fourth estate FOURTH ESTAT estate. F capital ಇರಲಿ E capital ಇರಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬಿ instrument of power, next question. Out of the following the one which is not included in the three estates, is ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಬಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್, JUSTICES, justice of peace, PEACE, peace. C Lord temporal, D commons. See, for this particular question I gave all the 4 options. ಯಾಕಂದರೆ out of the following one which is not included in the estate. ಹಾಗಾದರೆ 3 are included. What particular option is not included, that you have to find out. ಅದರಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟೆಂಪರಲ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಈವನ್ ಟೆಂಪರಲ್ಸ್, ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಆಪ್ಷನ್, ಈಗ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಫ್ರೀ ಪ್ರೆಸ್ does not perform the function of option A shaping public opinion, B supporting at all times the official policy, C criticizing government. Next question. How much power does a free press possesses? POSSESS, possesses. Option A unlimited power without any check. B unlimited power subject to the maintenance of law and order,
and public morality. Next question. The secret of the press is option A, the number of newspaper readers, B, the extent to which it supports official policy. Next question. The number of newspaper readers is determined by option A, the availability of newsprint, NEWSPRINT, newsprint. B, education of the general mass of people, Next question. The press exercises power by option A, enlisting the support of the people, B, controlling life and thought of a nation, Next question. The state of journalism in India, option A, is up to the mark, Next one is rather low, B, rather low, C, is not very high. The last question, the press has the greatest chance of flourishing in a FLOURISHING, flourishing in a option A, monarchy, 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 B, aristocracy, 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 C, democracy, So, go home today. Now ಈ questions, and actually we have analyzed some of the sentence of the passage. Analyze ಮಾಡಿದ್ವಿ. Even then, whatever the questions and options are given, you see, puts you into confusion. ಅದರಿಂದ
ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉನ್ನತ ಸ್ತರದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಬರಲಾರದು, ಅಥವಾ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ರನ್ ಫಾರ್ 1.5 pages or 2 pages, whatever it may be, the length of it. I am not discussing on the length of it. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಥರದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ಗಳನ್ನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ 10 questions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಇವಾಗ. ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಗಿವನ್ ಯು 10 questions? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್, 1 hour. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಎಸ್ಸೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನು ಜನರಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮತ್ತು ಈವನ್ ಅನ್ಸೀನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ, ನರೇಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲರಿಶಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಅಂತಿದೆ. ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಲೂಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್. ಪ್ರೆಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಮಾನಾರ್ಕಿ ಅಲ್ಲ, ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಸಿ ಅಲ್ಲ, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ ಸಮ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆ ಥರ ಒಂದು 3 to 4 questions ಆರ್ ದೇರ್. ಡೂ ಇಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವೆನ್ ಐ ಎಂಗೇಜ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನ್ಸೀನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ 4, 1 ರೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವಿನ್, 3 ಮೇ ಬಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಬಟ್ 1 ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚೂಸನ್ ಬೈ ಯು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಓದೋವಾಗ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು, ಆ ನಾಟನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ.